So till now we have been studying regression. So in regression we have seen that here the main problem is that we have the dependent variable and the independent variable and the dependent variable, where the dependent variable is continuous. So the dependent variable is continuous. Now, if we move from the regression problem to a classification problem, so to start with, we will consider that our dependent variable, instead of being a continuous variable, if its output is only two values like 1 or 0, right? So the output is binary, that means either 1 or 0, or you can represent it as yes or no, true or false, whatever. So when your output variable is binary value, then if we want to apply the regression here, that means, let me take you an example. Suppose we have our input variable, that is our independent variable, as the number of hours of study like before. Say 6 hours, 7 hours, 10 hours, 5 hours, and so on. And our output variable is, suppose, just pass or fail, whether the student passes the exam or fails. So I want to model using regression that what is the relationship between these hours of study and the outcome, that is pass or fail. So can we predict whether the student will pass based on the number of hours of studies of that student? That is our goal. Okay. So previously our this was like we were trying to predict the CGPA, so that was a continuous one. But here we are not trying to predict the CGPA, instead of we are just predicting whether the student passes or fails. Right? So our regression function output will be either 0 or 1. Now, can we solve this problem using linear regression, or the kind of regression that we have studied so far? Simple linear regression, can we use it for solving this kind of problem? So let's see that if we draw a scatter plot, or if we draw a plot between the independent and the dependent variable, so how this will look like? So now the dependent variable has only two values, right? So let's say that these are y equal to 1, y equal to 0, and this is y equal to 1. So these are the only two values that the dependent variable has. So obviously, the independent variables, or the examples or the observations for which y is equal to 0. So in this scatter plot, where this observation will lie? This will be on the x-axis, right? So this is the number of hours of study. Okay. So it does not matter how, for all these
values or all these students with the number of hours of study is only 2 hours, say 3 hours, 5 hours, 7 hours, etc. So all of them will have a y value as 0, suppose. Okay? Their y value, that means whether that all the students have failed, suppose. In our training set, all the students have failed. Similarly, the students who have passed, their corresponding values or their corresponding points in this plot will be somewhere here. If we assume that higher number of hours of study will probably lead to passing of the students, say like this. So these will be the scatter plot. Again, when these were the continuous values, like CG here, so our scatter plot was looking like this, right? Because these are the continuous values. You can take any value here in the y-axis. But here, the y value will be either 0 or 1. So all the points will lie either on this axis or at this line. So if I just draw a 12 line. So what is the equation of this line? This is y equals to 1, right? And this is y equals to 6. So these are the only two possible positions of all the points in your training set. Is it clear? So now, if we want to apply linear regression here, so how it will look like, the linear regression line? It will be definitely a straight line, something like this. Right? This should be a straight line like this. Now, when we have a new student, that is a student whose I want to predict that whether that student will pass or fail. So how will it do the prediction? So we know the number of hours of study of that student. Then, like before, what we are doing in the linear regression, we will just project the point on the line. But unfortunately, this outcome or this prediction will be not either 0 or 1. It can be any value, unbounded value, right? It can be any value. For example, if some point is here, it will have a value somewhere here. That will be much larger than 1. And also it can have negative values. Out of the range. Right? So first thing is that here the prediction will be out of range. So there is no range. But we want predictions to be either 0 or 1. That we are not achieving. We use the linear regression. Okay? So this is the first thing. But you may argue that what is the problem there? What we can do simply, we can choose a threshold. Say we choose a threshold of 0.5. Threshold value of 0.5. So if this output is greater than 0.5, I will put this as, or I will predict this as class 1. Class 1. If it is less than 0.5, I will predict this as class 2. Minus. We can do that. But here, the problem is that here the interpretation will be very difficult because the range is from minus infinity to plus infinity. Normally for classification problem, we always prefer a probabilistic output. That what is the probability that this point belongs to this class. But here, this output, there is no probability. Because this is not
restricted to the range of 0 to 1. It can be any value, any unbounded value. So interpretation is a bit difficult. You can do that by choosing a threshold, but interpretation will be difficult. Second, another important problem is that when there is some outliers, when there exists some outliers means, for example, if we have some outlier, like suppose these are from the points, but here all these points are here, and there is one point here, one or two points. So this is an outlier. So due to the presence of this outlier, what will happen? This line will be shifted this side. Okay. Because these outlier, presence of this outlier on this line, this will be huge error. If we consider that squared error, it will be huge error for this point on this line. What will be the error? So this line you extend it, and that difference will be there. And to minimize this error, during the optimization process, gradient descent, the line will be shifted this side. So if the line shifts this side, so what will happen? So for these points, although they belong to the past class, it is highly likely that these points output will be less than 0. So therefore, because linear regression is highly sensitive to the presence of outliers, and therefore, when you know that your data might have outliers, using linear regression for this problem is not a wise thing. So, for a classification problem like binary class classification problem, we use a different types of regression, where instead of fitting a straight line, we fit a sigmoid curve. Okay. So we fit a sigmoid curve, also known as logistic curve, and therefore the corresponding regression model is called as logistic regression. Now, what is your sigmoid curve? What is your sigmoid function? Sigmoid is a mathematical function, standard mathematical function, and it looks like that sigmoid is written as sigma. So sigma of some variable x, it is defined as 1 by 1 plus to the power minus x. So this is the mathematical definition of the sigmoid function. Remember it, it is easy to remember, just 1 by 1 plus to the power. Sometimes it is written like this, to the power x by 1 plus to the power x. Is it same? Just multiply numerator and denominator by to the power x. So same thing. Now, what is the property of the sigmoid curve? Let's first try to understand. So, sigmoid curves, if we draw it, it will look like this. This is x, this is sigma, sigmoid. So sigmoid curve looks like this. So this is SZ curve. Sometimes it's called SZ, right? This is like an S. So the property is that irrespective of whatever may be the input value of x,
output will always be restricted between 0 and 1. You see that x up to plus infinity or this side minus infinity, the output will be lying between 0 and 1. So sigmoid curve therefore is used to map any value into a probability range. So sigmoid function maps any arbitrary value into a probability range, that is the range of 0 to 1. It will never be 0 or 1 directly, unless you are just going to plus infinity or minus infinity. But as you move towards larger and larger values, it will be very close to 1 and 1. When you are moving towards smaller and smaller values, negative values, it will be very close to 0. Only ideally, theoretically, when you move to plus infinity, it will be 1. When you move to minus infinity, it will be 0. So this is the property that sigmoid value varies between 0 and 1. This is the first thing. Second thing is that what is sigma of 0.5? Sorry, sigma of 0. Just put x equal to 0 here. So it will be 1 by 2. So that is equal to 0.5. So at input যখন 0, when the input is 0, the output will be 0.5. So that's why any sigmoid curve will cross this 0.5 at the input when the input is 0. Okay? So, with the use of sigmoid curve, it will be useful when we have situations like this. That is, we have the two classes, 0 and 1, and here we will try to fit, instead of a straight line, we will try to fit a sigmoid curve. Now, what will be the parameters? What will be the parameters? So, ultimately, we will be doing a linear regression, definitely. So, what was the linear regression formula? That our prediction was theta 0 plus theta 1x. If we had more variables like theta 1, x1, theta 2, x2, and that. So this is the linear regression formula. Now what we do, we have these parameters theta 0 and theta 1 that will help us to determine the shape of this curve. Shape of this curve, what are the shape? Either it will be shifting and the slope. Right? The curve like maybe like this, okay? Or maybe like this, or maybe like this, or maybe like this. So these parameter values, we want these parameter values theta 0 and theta 1 to shape this curve. That is the slope and the position of the curve. So how to do that? So we apply a linear regression, and then on these we apply a sigma. So linear regression was giving us an unbounded set of values. That unbounded set of values will be mapped now into a probability range. So output will be now lie between 0 and 1. Okay? So
What will be this? 1 by 1 plus e to the power. So this whole thing is my input now, x. Right? So it will be theta 0 plus theta 1x. Or we can write that e to the power theta 0 plus theta transpose x when you have multiple thetas. Okay. So this will be the thing that we will apply some optimization to optimize the values of theta 0 and theta 1 and the value of theta 0 and theta 1 such that this sigmoid curve fits our input data well, or training data well. So by fitting, what we mean actually? So when we have this training data, instead of fitting a straight line now, instead of fitting a straight line, now we will fit a sigmoid curve here. So this will be something like this. So this curve will be fit to our data through logistic regression. That means just like in linear regression, we define a loss function or cost function like sum of squared residues or sum of squared error. We try to minimize it to fit the straight line. Similarly, we will follow a loss function here as well. We will define a loss function here. We'll see. And that loss function will be either minimized. If it is loss function, it will be minimized, so that the curve fits well. Now, what does it mean by curve fits well? Because it will depend on many things. Because instead of this, your curve could have been like this, right? It could be like this as well. Or it can be shifted somewhere here. So it will all depend on what? Theta 0. Theta 0 and theta 1. Right? Based on the values of theta 0 and theta 1, it will finally determine the shape of this curve, where this curve will be on this data. So now, if I ask you, like in linear regression, if you remember that if we had several points like this, and you are shown that this is one possible position of the line, this is another possible position. So, which model will be better? Definitely this one is better than this. So here, if I ask you that which model is better? So let me just draw the points. So this so one thing that here, one thing is good that presence of outliers does not hamper much, because this type of set. Now, if I ask you, for example, suppose between these two, suppose this is so between these two curves, which is a better fit to this two? Blue one. How do you say that? Why the blue one is better? So that means, obviously, that better fit, again, we follow the similar idea, like we follow that SSR or SSE formula, that we want to minimize the error.
error in prediction. Okay. So what will be the prediction? So if this is your actual data point, its actual output is 0, y value is 0. What will be the predicted output? According to the blue curve, the predicted output is this. That will be some probability, say 0.1. But according to the black curve, it is the probability maybe say 0.3. Okay? This is 0.1. As per the blue curve, this is 0.1. As per the black curve, it is 0.3. Now, what this probability actually indicates? I mean that what this sigma, that is the probability. It is probability of what? It is the probability that whether the student has passed. The probability of passing. That sigma is the probability of passing the student. So what is this probability? That 0.1 is the probability of the student passes. According to this blue curve, the probability of that student passes is 0.1. As per the black curve, it is 0.3. And what is the actual value? The student really fails. So the probability of pass ideally should be 0. So obviously, if it is closer to 0, then that will be a better prediction. So probability of passing the filling টা আমরা কিভাবে বুঝছি? না আমরা এটা probability of filling কিভাবে বুঝছি? না সিগমা কার্ভের প্রপার্টিটাই তাই যেটা 1 হওয়ার প্রবাবিলিটি এবার 1 প্লাসটাকে আমি পাস ক্লাস ঠিক আছে সিগমা কার্ভের প্রপার্টি হচ্ছে এটা ক্লাস 1 এর পড়ার প্রবাবিলিটি ওকে Now similarly, if we have a point here, as for the blue curve, its probability of passing is somewhere here, say 0.7. And as for the black curve, its probability of passing is say 0.6. So with respect to this point also, because this point has really passed, this student has really passed, so blue curve is coming closer to that, right? 0.7. Than the black one, which says the probability of passing is 0.6. So that means, how do you compare two models? That how do you know that which model is better? I will say that model is better if it comes closer to the actual output for most of the points. Right? The model which comes close, the prediction of, if the prediction close the actual output for most of the points, then that model will be better model. Okay? So, now we have to define a cost function. Okay? Just like now the problem is the one possible cost function could be, you could use the same SSE, sum of square error. Remember, defined as sum of Now the question is, can we use this function for logistic regression as well to minimize it? Now you see that why this SSE is not a very good choice for logistic regression, because SSE has an underlying assumption that these y values or y hat values are continuous. The y values
are continuous ones. Then, if y is a continuous set of values, then SSE gives you a function, cost function, which is convex. Convexity we discussed. Convexity means it is a unimodal function. There will be a single minimum point of that cost function. Right? Imagine theta j. So this will be a single minimum point. And how this will be helpful? Because we are using gradient descent, we will be reaching the minimum point of this. But the condition is that here the y value should be continuous. Then only we can get a convex cost function with respect to SSE. But in this problem, the y values are discrete, either 1 or 0. Now when the y values are discrete, 1 or 0, then the problem is that if we want to apply these in case of logistic regression, when the y value is either 1 or 0, this function will no more be a convex function. So non-convex function theorem vector, so it will be something like this. So this is a non-convex function. So SSE, when y is discrete, will be a non-convex function. This can be proved. So there will be a lot of theory. I am not going to that. But just remember that SSE, if it is applied when y is discrete, it will be a non-convex function. Likely to be a non-convex function. And we usually don't prefer a non-convex cost function. Because non-convex cost function optimization will be much more difficult. In order to reach the minimum point, it will be much more difficult. So therefore, we generally don't use this SSE or similar kind of cost function like MSE, SSE, absolute error, etc. These are not used in logistic regression. So for logistic regression, we have, because we are dealing with probabilities and the output is discrete, here we have to have a different types of cost function. So let us now try to derive that cost function that we will be optimizing for this. Now I will discuss or I will try to derive first, give you the idea that how this cost function is actually derived with an example. So like before, suppose for simplicity we assume that there are only 3 points that belongs to class 0 and there are 3 points that belongs to class 1. So now, suppose we have fit a sigmoid curve like this. There we are. Or suppose just for these 2 points. Okay. So now, if I ask you that, tell me that how good is this fit? How good is this fit? With respect to the probability. I mean, কি বলেছি যে I will say that this model is good if its predictions matches the actual outputs as close as possible. Okay? So let's say that this just avoid this point instead of taking something just for. So suppose these, for these points, what is the prediction output? Okay, first start with these ones. So for this one, the prediction output is like this, say, this is 0.5 suppose. For this one, it is say 0.8, and for this one, say 0.9. Just for example. So all these points are independent
you can assume that all these points are independent because the observations in the training sets, these are independent observations. So if we want to combine this result, that how good this fit is for these points. So what will do? How good this curve is in predicting the classes for these points together. আমরা যখন এসএসসি করছিলাম আমরা কি করেছিলাম? যোগ করছি সিম্পলি যোগ করে দিয়েছিলাম। এখানে কি করতে? These are the probabilities, independent probabilities. তাহলে সবাইকে যদি একসঙ্গে ট্রু হতে হয় তার প্রবাবিলিটি কত হবে? 1 হবে। ধরো তিনটে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট, যে আমি বলছি যে তিনবার আমি কয়েনকে টস করব, তাহলে তিনটে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট। তাহলে আমি যদি বলি suppose probability of having head is 0.4, suppose this is a unfair point, probability of having head is 0.4. এবার আমি যদি বলি যে what will be the probability that all three tosses will have head? 12.12 So how do you get it? প্রথম স্যার এটাকে আমরা ইয়ে করছি ক্যালকুলেশন করছি তিনটেই হেড করার প্রবাবিলিটি কত? তিনটে হেড করতে গেলে স্যার তিনটাকে ট্রু হতে হবে ট্রু হতে গেলে মানে স্যার অ্যান্ড অপারেশন করতে হবে অ্যান্ড অপারেশন তো So সবগুলো that means this, মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে তাই তো? হ্যাঁ কারণ সবগুলো ট্রুতে অ্যান্ড অপারেশন দেয় তাহলে এটা কত? মানে গুণ করতে যাওয়া হবে 1000 হবে 64 0.064 0.64, right? Because I am assuming that these are independent. Similarly here, for these 3 points, their individual predictions are like this. এবার তিনটে পয়েন্টই একসঙ্গে ক্লাস 1 এর পর অ্যাকর্ডিং টু দিস মডেল তার প্রবাবিলিটি। So that will be simply multiplication of these 3 values. Okay. So for these 3 points we have 0.9 into 0.8 into 0.5. addition করে মাল্টিপ্লিকেশন এটা মাল্টিপ্লিকেশন Now for these points, for this one, suppose this is comes as 0.3. Say this is say 0.1 and this is say 0.01. So what will be the probability that these 3 points together belongs to class 0? Will we multiply these 3 values? This is the probability of the point to be in class 1. So what is the probability that this point is in class 0? That will be 0.7. 1 minus 0.1. So for this one, this will be 0.9. And for this one, this will be 0.99. Okay. Because this is the probability of that this point belongs to class 1. But what is the probability that this point belongs to class 0? So that will be 1 minus that. So what is the probability that all these 3 points together belongs to class 0 according to our model? So that will be the multiplication of these 3. So now what is the final probability that all the points are classified correctly? ক্লাস করতে হবে This is for class 1. ক্লাস করতে হবে Why class? This will be again multiplication of, and this is for, this part is for class 1 and for class 0 this will be the thing.
So positive point গুলো class 1 এ পড়ার probability, negative point গুলো class 0 তে পড়ার probability, and total probability multiply. সবই তো independent, সবই তো independent. সবগুলোই তো independent. So we simply multiply all the probabilities. হ্যাঁ আমি আসছি সেখানে আসছি। নাও এই জিনিসটাকে আমি যদি সিম্বলে লিখি, ম্যাথমেটিক্যাল সিম্বল, নোটেশন সিম্বল, ওই কি লিখবো? So if y is equal to 1, then we use the, so for a particular element yi equal to 1, then what will be the probability or likelihood, rather we say that I am not discussing the differences, there is a little bit difference between the probability of likelihood, but these are called likelihood. So likelihood of point I, so let us write it this way, simply Li, will be your y hat, right? Likelihood of point I will be y hat, and if it is 0, actual output is 0, then the likelihood will be 1 minus y hat. কি 1 minus y hat. Now এই দুটো ফর্মুলাকে আলাদাভাবে না লিখে আমি একসঙ্গে কিভাবে লিখব? That we can write this way, that Li will be equal to y hat I to the power yi into 1 minus y hat I or 1 minus y hat. See this? To the power. এই দুটো স্টেটমেন্টের equivalent, a single statement is this. How it is coming to see. So when yi equal to 1, আমি কি বলেছি yi equal to 1 হলে likelihood should be y hat. So when yi equal to 1 here, yi 1 মানে this will be 0. So something to the power 0 is 1. So this part will be 1. This is 1. So it will be coming as y hat I. So if yi equal to 1, likelihood will be y hat I. If y hat is 0, then this will be 1 to the power 0, this will be 1, and this will be to the power 1, so it will be 1 minus y hat. Is it clear? আমি এই দুটো স্টেটমেন্টকে একটা স্টেটমেন্টে লিখব। তাহলে এটা হচ্ছে শুধুমাত্র পয়েন্ট আই এর জন্য। এবার যদি m নাম্বার অফ পয়েন্টস থাকে আমরা কি করছি? We are just multiplying. So what will be the total likelihood? L will be multiplication of all these things. So multiplication symbol key. So I equal to 1 to m y hat I to the power yi into 1 minus y.
না আমি এটা 2 ক্লাস করব দিস ইজ 2 ক্লাস করব binary classification. So basically we are doing regression, but actually we can use the regression as a classification just using a threshold on the output. Normally the threshold is chosen as 0.5. So if the output probability is y hat comes as greater than 0.5, it will be predicted to be in class 1, which is less than that. So logistic regression is basically used for classification, although the process is regression process. So this is the total likelihood, and we want to what? Maximize or minimize the likelihood? We want to maximize the likelihood. So that's why it is called maximum likelihood approach. Maximize the likelihood. Now here is a problem that he pointed out. That here we are multiplying so many numbers, all of them are less than 1. Because in real life you might have thousands of turning points. So if you are multiplying 1,000 small numbers, your system might have limitations like some underflow problem will come. The exact value will not be. So when you are comparing two models, due to truncation, two models will be not be differentiated. Right? তোমার যদি এরকম থাকে যে 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 একটা আর একটা হচ্ছে 0 0 0 0 0 0 1 6. So তোমার সিস্টেম সবসময় কি করে যে একটা রেঞ্জের পরে গিয়ে ওটাকে ট্রান্সলেট করে। সো দিস উইল বি নট বি ডিফারেন্সিয়েটেড। যে কোনটা বেটার আমি বলতে পারবো যে এখানে যে এটা এটার থেকে বেটার, দ্যাট ক্যান নট বি ডিফারেন্ট। সো হোয়াট উইল বি দ্য সলিউশন? Solution is that instead of multiplication, somehow we have to convert it into addition. How a multiplication is converted into addition? Logs. Taking logs. Right? Log A, B, C equal to log L log A plus log B plus log Logs. C. So we use the same approach. So we use, instead of the raw likelihood function, we will use a log likelihood. So logarithm of this likelihood. So how it will look like? So this multiplication will become addition, and this multiplication will also become addition. Right? So this multiplication, instead of pi, will be having Sigma. now sigma. So this is my log likelihood, ln, let's say. So sigma I equal to 1 to n. Now we take the log of this. So first log of this, no y এর নিচে আসবে a to the power b এর log মানে হচ্ছে b log a. So b log a means y I টা সামনে চলে আসবে, log of y hat I plus this multiplication will become plus 1 minus y I টা সামনে আসবে, পরে আছে log of 1 minus y. Anyways, যা নেবে সেটা সেম। y I hat So this is log likelihood. Now another thing is that all these values are less than 1, right? Log এর মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে log of something less than 1, এটা হোক বা এটা হোক, তাহলে log of something less than 1 এর ভ্যালু কি হয়? It will be negative. Right? So as this will be negative, to avoid the negation, we put a negation at the beginning. So this is a negative log likelihood.
putting negation, we will be minimizing this. We are trying to find the maximum likelihood, then we will find the minimum value of negative log likelihood. These are equivalent. So minimizing negative log likelihood is equivalent to maximizing likelihood. Okay? So this function has a name. We will find it in many cases. In neural networks also it's a lot of use as a loss function. Entropy. This is called binary cross entropy. বুঝতে তোমার রেগুলারলি করছো So this is called binary cross entropy. ওরা তো মডেল লেখো মডেলের কোড লেখো তখন ওখানে একটা ক্রস এন্ট্রপি লস ফাংশন স্যার এনট্রপি কেন বলছি আমরা? এন্ট্রপি মানেই হচ্ছে যে বেসিক্যালি মাইনাস পি লগ পি এই জিনিসটাকে এন্ট্রপি। এটা যেহেতু ক্রস এন্ট্রপি ইন দ্য সেন্স যে দুটো ক্লাসকেই আমি কনসিডার করছি, এরকম ক্যাটেগরিক্যাল ক্রস এন্ট্রপিও হয়। ক্যাটেগরিক্যাল ক্রস এন্ট্রপি হলে কিরকম হয় ফর্মুলাটা? এখানে মাত্র দুটো ক্লাস যেহেতু আছে, তোমার যদি মাল্টিপল ক্লাসেস থাকে তখন জাস্ট ক্লাস করে করে এটাতে কোনো 1 মাইনাস হবে না। ক্লাস 1 এর প্রবাবিলিটি, ক্লাস 2 এর প্রবাবিলিটি, ক্লাস 3 এর প্রবাবিলিটি এগুলো সব যোগ হয়ে যাবে। ফর্মুলাটা একই রকম, মানে এখানে আরেকটা সামেশন বসালে মানে আরেকটা করে ক্যাটাগরি একটা করে ক্লাস। তার মানে ক্যাটাগরি তার অ্যাকচুয়াল ক্লাস আর তার প্রেডিক্টেড ক্লাস, সেই ক্যাটাগরিতে তার প্রেডিকশন, সেই ক্যাটাগরিতে পড়ার তার প্রেডিকশন প্রবাবিলিটি সেটা লগে থাকে, ঠিক আছে? তাহলে সেটাকে আমি বলবো ক্যাটাগরিক্যাল ক্রস এন্ট্রপি, এটা হচ্ছে বাইনারি ক্রস এন্ট্রপি। সো বাইনারি ক্রস এন্ট্রপি হ্যাজ টু বি মিনিমাইজড in order to get a better fit, in order to maximize the likelihood. এটা নেব না, এটা ফেরত পাঠিয়ে দিই। আবার সেই ফেরত পাঠিয়ে দিই, কোনো এটা নেব না, পাঠিয়ে দিই। আমি একটা নোট দিতে পাঠিয়ে দিই, এই নামে এখানে 2 বছর পরে যদি আমরা পাঠিয়ে লিখে একই দিচ্ছে। আমিও দেখেছি, আমি স্যার নেবেন, আমি মেল করেছি অলরেডি, ফেরত পাঠিয়ে তারপরে ম্যাডামকে একটা নোট দিতে, ম্যাডাম অনির্বাণ মুখার্জি নামে কোনো ফ্যাকাল্টি নেই। Okay. So we want to minimize it. Okay. So now how to minimize it? So what are the parameters? Ultimately the parameters should be, so this should be depending on theta, right? So we will be choosing theta values such a way such that this binary cross entropy is minimized. So this will be the loss function for logistic regression, and it can be proved that this loss function is a convex loss function. So binary cross entropy is a convex loss function. So this should be a convex loss function. And this is for any binary classification. This is a standard cross function that we binary cross. Now, in order to minimize this binary cross entropy, we can use gradient descent, okay? Because there is no closed form solutions for this problem, unlike the normal linear regression where we have closed form formula.
like your M should be this and C should be this, such that this is minimized, SSE is minimized. But unfortunately, there is no closed form formula for that, so we have to use a gradient descent approach here as well. So what will be the gradient descent? So to apply gradient descent here, what we have to do? We have to find the derivative of this. So let's write it as J theta, okay? Like J of. So we have to find del J theta, del J of del theta 1, or in general del theta J. So you have to find this derivative. Can you find this derivative? আমি শুধু ভেতরটার ডেরিভেটিভ পাবো, ঠিক আছে? তারপর তো জাস্ট যোগ করতে হবে। আরে বাড়তে। So let's start with now this can be written as এটা প্রথমে আমি যদি এইভাবে লিখি লিখা হয় তা লিখতে পারি। So this is the chain rule. Okay? So we will first find the derivative of j with respect to y hat. j মানে আমি এখানে i টা লিখছি না, কারণ আমি একটা পার্টিকুলার অবজারভেশনের জন্য আমি ডেরিভেটিভটা পাবো। i টা লিখছি, তার মানে আমার ভেতরটা আমি তার মানে কি রয়ে গেছে? স্যার মাইনাসটা কি হবে? হ্যাঁ মাইনাসটা কেন দিলাম? মাইনাসটা কেন দিলাম? কারণ এই ভ্যালুগুলো যেহেতু লেস দ্যান 1, তাহলে log of something less than 1 will be negative. তাহলে পুরোটাই যেহেতু নেগেটিভ হবে, এজন্য আগে একটা নেগেটিভ বসে পজিটিভ করা ছিল। হ্যাঁ আমি যেটা ডেরিভেটিভ পেনে করব কালি সেটা হচ্ছে আমি পেন দিচ্ছি আমি লোকের পেন নিই না মনে স্যার এমনি করে নিয়ে প্রিন্ট থেকে তোকে আমি শুধু আমি ভেতরটা পেন কবে চেয়েছি দেখতে নেগেটিভ আমি যা চেয়েছি তো পিস y log of y hat minus 1 minus y log of 1 minus y, তাই তো? আইটাকে বাদ দিও, জাস্ট একটা পার্টিকুলার অবজারভেশন আছে, আইটা আছে ধরে, ঠিক আছে? একটা পার্টিকুলার অবজারভেশন। তাহলে এইটার আমি ফার্স্ট আমি y ক্যাপের রেসপেক্টিভ ডেরিভেটিভ পাবো। y হ্যাটের রেসপেক্টিভ ডেরিভেটিভ কত? তাহলে মাইনাস y বাই y হ্যাট log x এর ডেরিভেটিভ 1 বাই x, একই রকম হবে মাইনাস 1 মাইনাস y বাই 1 মাইনাস y হ্যাট ইনটু আমার এইটার ডেরিভেটিভ 1 মাইনাস y হ্যাটের ডেরিভেটিভ হচ্ছে মাইনাস জিরো জিরো হয়ে যাবে লগ জিরো y হ্যাটের ডেরিভেটিভ জিরো ওয়াই হাটের ওয়াইটের ডেরিভেটিভ ওয়াইটের সাথে থাকে 1 এটা তো জিরো হয়ে গেল, জিরো দ্যাটস মাইনাস 1, মাইনাস ওয়ান তাই তো? মাইনাস 1, তাহলে এটাকে প্লাস করে দিই, ঠিক আছে? এটা ইনটু মাইনাস 1, তার মানে এটা প্লাস হয়ে যাবে। So this is equal to simplify করো y into plus ওটা সিম্পলিফাই হবে। y ক্যাপ তাহলে
তাহলে y hat minus y আর এটা কেটে যাবে y into y hat বাই minus প্লাস না এটা এখানে মাইনাস আছে এটা প্লাস এটা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি পাবো দেখো মাইনাস y মাইনাস ওয়াই প্লাস y hat তাহলে আমি লিখি y hat minus y আর এখানে কি পাবো মাইনাস মাইনাস প্লাস y y hat আর এখানে মাইনাস y y hat কেটে গেল so they will be cancelled out so this will be the derivative okay এটাকে এক জায়গায় রেখে দিই লিখে রাখো তাহলে এই পার্টটা হলো y hat y এবার হচ্ছে এইটা বুঝবো করছিস করছিস ওই করছিস so now we have to find out লজ্জা করছে this পিনটা সরান what is y hat y hat equal to theta 0 theta 0 it is plus sigma theta right হ্যাঁ থিটা 0 oh সিগমা থিটা 0 প্লাস থিটা 1 তার মানে আমাকে বেসিক্যালি sigmoid ফাংশনের ডেরিভেটিভ পাবো so let's see that what is the sigmoid functional derivative that we are about suppose we have a sigmoid function that is given by this a derivative পাবো হলো সিগমা 1 by x এর ডেরিভেটিভ কি x to the power minus 1 করে দিলে হয়ে যাবে মাইনাস 1 মানে minus minus 1 by x square minus 1 by x square তার মানে এটা আলাদা 1 by 1 minus 1 by হসপিটাল বিল্ডিং minus x তো করবে এবার এইটুকু ডেরিভেটিভ বার করতে হবে চেইন রিঅ্যাকশন চেইন রুল এক্সেস বটে তাহলে 1 প্লাস টু দি পাওয়ার মাইনাস x এর ডেরিভেটিভ কত মাইনাস মাইনাস একটা 1 টাকা হলো 0 টু দি পাওয়ার মাইনাস x ইনটু মাইনাস x এর ডেরিভেটিভ মাইনাস মাইনাস 1 তার মানে দিস ঠিক আছে তো? তাহলে এটাকে আমি কি লিখতে পারি 1 বাই ভেঙে লিখছি 1 মাইনাস এবার লিখতে পারি ঠিক আছে তো এইটা কি বলো সিগমা এটা সিগমা আর এটা কি 1 এটা 1 মাইনাস সিগমা মজা না তাহলে সিগমা ড্যাশ উইল বি সিগমা ইনটু 1 মাইনাস সিগমা তাহলে সিগময়েডের ডেরিভেটিভ হচ্ছে সিগমা ইনটু 1 মাইনাস সিগমা ওকে এটা বোঝা গেল তো 1 মাইনাস সিগমা কেন তার মানে এটা আমরা পেলাম যে সিগমার ডেরিভেটিভ হচ্ছে সিগমা ইনটু 1 মাইনাস সিগমা তাহলে এটাই লিখি এখানে তাহলে it will be y hat into 1 minus y hat শেষ নাম কি আছে আরো আছে এবার এইটুকু ডেরিভেটিভ বার করতে হবে ওরা মাইনাস x যদি হয় মাইনাস x হলে ওটা হবে। কিন্তু এখানে তো এটা আছে তাহলে এটা ডেরিভেটিভ বার করতে হবে চেইন রুল তাহলে এটা ডেরিভেটিভ কত চেঞ্জ রিঅ্যাকশন x so actually ওই কি ঘুমাস ডেরিভেটিভ কর
আচ্ছা হাজার ওই ওই দামিও দাগিয়ে দিতে পারবো, ঠিক আছে? হাতের পায়ে সব জায়গায় দাগিয়ে দিতে পারবো। হি 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 বেরিয়ে যাবে। এটা ঠিক আছে? তো দিস ইজ দ্য ফর্মুলা। এটা এখানে বসিয়ে দাও। তাহলে তাহলে আমার ডেরিভেটিভ কি হলো ফাইনালি? y hat minus y to x ওটা y এর কি করে x j হবে, ঠিক আছে? এটা z রেসপেক্টে করছি, এটা z অ্যাট্রিবিউটটা, x z অ্যাট্রিবিউট। এটা 1 এর রেসপেক্টে করে এখানে x1 হবে, এটা 2 এর রেসপেক্টে করে, আর এটা 0 রেসপেক্টে করলে এটা মাইনাস থাকবে না। মাইনাস আহ, মাইনাস 1 হবে। x0 যেটা, x0 মানে 1 ধরি, x0 যেটা মনে আছে যে একটা মানে একটা এক্সট্রা অ্যাট্রিবিউট ধরে নিয়ে আমরা x0 ইকুয়াল টু all 1, শুরু করো মাইনাস হবে। হ্যাঁ মাইনাস তো হবে। মাইনাস মাইনাস থেকে 0 যেহেতু এটা রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ। হ্যাঁ ওটা তো মাইনাস তো হবে, মানে এটা তো ডেরিভেটিভটা। এবার আপডেট রুলটা হবে থিটা j ইকুয়াল টু থিটা j মাইনাস লার্নিং রেট আলফা ইনটু দিস ডেরিভেটিভ। এবার এটাকে যদি আমি অল পয়েন্টস এর জন্য, হ্যাঁ এটা তাহলে এই বেরো, এটা তো বেরো না। এবার হচ্ছে যে তোমার যদি উইথ রেসপেক্ট টু অল যদি থাকে তাহলে সিম্পলি একটা সামেশন বসবে এখানে, তাই তো? i equal to 1 to m, এখানে সব i ইনডেক্স গুলো বসে যাবে। এই ফর্মুলাটা কিছু মনে পড়ছে? লিনিয়ার ইকুয়েশনে যা ফর্মুলা ছিল এখানে তাই ফর্মুলা। স্যার স্যার তার মানে আমি যে রুল অনুযায়ী লিনিয়ার ইকুয়েশনে আপডেট করতাম, the same rule will be applied here. That's the beauty of sigmoid. স্যার ওই dy কে বাই del y কে বাই del থিটা যে ওটা হচ্ছে y কে ইনটু 1 মাইনাস y কে ইনটু x টা ওটা কি করে? Sigmoid যে মানে কি জেড অ্যাট্রিবিউটটা, তাহলে সেই জন্য x টা কি এই জেড অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু ওই ভেক্টরটা। তাহলে তার উপরে ওই এটা আর ওটা তো ডেরিভেটিভ করে দিচ্ছি, এটা তো এখান থেকে হলো। কাটাকাটি করে এই যে কাটাকুটি হলো না, এই পার্টটা এটা আর এই পার্টটা হচ্ছে এটা। চাকু চালাচালি গেছে চাকু। এবার তুমি জাস্ট ওই এক্সটা কি হবে ওটা বলে বলি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওটা তো সেই ডেরিভেটিভ, এটা ওটা তো সিম্পল ফাংশন এক্সট্রা। এই এক্সট্রা তো এই যে এই পার্টটা তোমার ডেরিভেটিভ চেন রুল। চেন রুলে। দেখো শুধুমাত্র সিগময়েড ফাংশন হলে টু দি পাওয়ার মাইনাস z যদি হতো তাহলে এটা হচ্ছে সিগমা z ইনটু 1 মাইনাস সিগমা z, তাই তো? কিন্তু এখানে তো মাইনাস z নেই, এখানে এটা আছে মাইনাস থিটা 0 প্লাস থিটা 1, তাহলে এটারও তো ডেরিভেটিভ বার করতে হবে চেন রুলে, সেটা মাল্টিপ্লাই হবে না সিগমার সঙ্গে।
তাহলে y hat into 1 minus y hat into আবার এইটার ডেরিভেটিভ মানে সেটা হচ্ছে x। আর ওই একটা পার্টিকুলার একটা ইয়ের জন্য ঠিক আছে, মানে থিটা যে x j বেসিক্যালি, তাহলে এটা x j। এই বুঝছি লিখতে হচ্ছে বুঝে যাচ্ছে আরো আধ ঘন্টা তো চলবে, আরো আধ ঘন্টা তো মিনিমাম। বলছি হ্যাকাথনে যাবো, হ্যাকাথনে যাবো। স্যার কোথায় লোকেশন? So if y equal to 1, ব্যান্ডেল ও এওটি। হ্যাঁ এই লস ফাংশনটা কিরকম লিখতে হবে দাঁড়া বা যে ফাংশনটা কিরকম লিখতে হবে? এমনি মোটা হ্যাকাথনে ছোট ছোট So this is suppose y hat. হ্যাঁ এওটি চিনি জিনিস না লাভ তোর দরকারি জিনিস না দেখছি। So when y equal to 1 and y hat is also 1, their value কি হবে? Y is 1 and y hat is also 1. 0 0 y cap কি ছিল? যে y log y log y hat 1 minus y 1 হবে log 1 minus 1 minus y hat. 1 তাহলে when y is 1 means sorry y is 1 and y hat is also 1, then how to get this value? 0 infinity Y is 1, লগ অফ y hat is 1, এটা 0, তার মানে 0 ওটা থেকে লাভ এটা 1 মাইনাস হবে এটা তো 0, এটা যাই হোক না কেন anything multiplied by 0 is 0, তাই তো? Whatever it is here, anything multiplied by 0 is 0, তার মানে y hat যখন 1 এটা হয়ে যাবে 0 আর y hat যখন 0 y1 কিন্তু y hat 0, তার মানে আমার প্রেডিকশনটা কমপ্লিটলি রং যদি হয়, মানে আমার অ্যাকচুয়াল আউটপুট আসা উচিত 1, আমার কার্ড বলছে এটা হবে 0, তখন কস্ট ফাংশনটা কিরকম হবে? log of এই পার্টটা 0 হয়ে যাবে, এটা y hat 0 মানে এই পার্ট এটা 0, তার মানে এটা 0, এটা হচ্ছে log of 0, log of 0 মানে minus infinity মাইনাস ইনফিনিটি, আজকে আগে একটা মাইনাস আছে তাই না, মাইনাস লগ লাইক 0, তাহলে log of 0 হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি, তাহলে মাইনাস অফ মাইনাস ইনফিনিটি মানে প্লাস ইনফিনিটি, তাহলে cost function will be infinite, and in general as y hat changes from 0 to 1, cost function value will be decreasing and it will be reaching 0 when the prediction is exactly correct. When y equal to 1 and our prediction is also 1, cost function will be 0. But if your y is 1, my prediction is exactly opposite, cost function will be infinite. তাই তো? তাহলে ইনফাইনাইট কস্ট ফাংশন মানে খুব বাজেট মডেল একটা, কস্ট ফাংশন 0 মানে বেস্ট মডেল। সিমিলারলি যদি উল্টোটা হয়, যদি y ইকুয়াল, এটা হচ্ছে y ইকুয়াল টু 1 এর কার্ভ, ঠিক আছে? এবার y ইকুয়াল টু 0 যদি হয় তাহলে কার্ভটা কিরকম হবে? তাহলে y ইকুয়াল টু 0 এবং আমার প্রেডিকশনও যদি 0 হয় তাহলে এখানে আমার কস্ট ভ্যালু 0 হওয়া কথা, কস্ট ফাংশন ভ্যালু 0 হবে। আর y 0 কিন্তু আমার প্রেডিকশন 1, তখন ইনফাইনাইট, তাহলে এখানে কার্ভটা হবে লাইক দিস, তাই তো? So 1 to 0 টা বলবেন y is equal to 1 to 0, y ইকুয়াল টু y is equal to 1 থেকে যদি y hat 0, y ইকুয়াল টু 1 কিন্তু y hat 0, তাই তো? তাহলে y ইকুয়াল টু 1 মানে হচ্ছে এই পার্টটা 0 হয়ে গেল, 1 মাইনাস
1 মানে 0, তাহলে এই পার্টটা 0, I had zero. y হচ্ছে 1, y hat হচ্ছে 0, তাহলে log of 0 মানে মাইনাস ইনফিনিটি, তার আগে একটা মাইনাস আছে, তার মানে প্লাস ইনফিনিটি। সো দ্যাট So that means the cost function has a monotonic property. That's the nature of convexity. The cost function has a monotonic property. যেরকম যে কখনো বাড়ছে কখনো কমছে এরকম হচ্ছে। ফাইনাল থিং, আমরা যে r স্কয়ার করেছিলাম মনে আছে ডেফিনিশন r স্কয়ারের? R square was given by 1 minus CC of model divided by answer of null model. Now, for logistic regression, as the output is বৃষ্টি না পড়ে আমি চাইছি this square definition will not be applicable well. So therefore, we simply কালকে এত বড় use an R square which is very similar to this R square definition, that is called McFadden R square. McFadden R square, McFadden একজনের নাম। So McFadden R square is given by, instead of SSE, log like this. Negative log likelihood. So negative log likelihood. মানে যেটা J বলছে log likelihood. So negative log likelihood. So this value will be also between 0 and 1, and larger value will indicate a better model than the null model. Null model মানে কোনটা? যেখানে আমি অ্যাভারেজ গ্রাফ প্রেডিক্ট করছি। null মডেল ছিল জাস্ট y এর অ্যাভারেজ। মাঝখানে একটা সেইটা তার উপর সিগময়েড অ্যাপ্লাই করে যে প্রেডিকশনটা পাচ্ছি। Okay, so this is all about the logistic regression. So the main thing is that although this is a regression, but it is actually used for classification, binary class classification. And logistic regression has a direct connection with perceptron model. Perceptron তোমরা পড়েছো? So perceptron is simply that the very basic neural network where we have an input layer that accepts inputs, right? কম্পিউটার সবই গানে এগুলো তো আবার এতে আছে ঠিক গানে And one output layer, no hidden layer. One output node. We have weights. Theta 1, theta 2, theta 3, theta n, rather. Okay? And we have the bias, theta 0. So this output is your linear regression output. তাই তো? আমরা কি করি? x1 into theta 1, x2 into theta 2 plus x up to xn into theta n plus theta 0. So that is your linear regression output. তার উপর আমি যে sigmoid লাগাই, তার মানে এখানে activation ফাংশনটা যদি আমার sigmoid হয়, so that will be between 0 and 1. This will be your logistic regression model. So logistic
logistic regression is nothing but a perceptron. Binary class classification. তাই তো সিম্পলি হচ্ছে আমার এই পারসেপট্রনের উপর আমার আউটপুট নোডে যদি আমি একটা সেগমেন্ট অ্যাক্টিভেশন ফাংশন লাগিয়ে দিই তাহলেই আমি লজিস্টিক রিগ্রেশন পাবো, তার মানে আমি বাইনারি ক্লাস পাবো। এন্ড এটা আমরা যে গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট করছি বেসিক্যালি আমরা ব্যাক প্রপাগেশন করছি, তাই না? গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট মানে কি? এখানে ব্যাক প্রপাগেশন করছি, কারণ আমার এই থিটা ভ্যালুগুলোর রেসপেক্টে আমি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ বার করছি আমার লস ফাংশনে বাইনারি ক্রস ইন্টার, সেটা দিয়ে থিটাগুলোকে আপডেট করছি। এটা ইপক সাবটার ইপক চলছে। তো এখান থেকেই কিন্তু নিউরাল নেটওয়ার্কের শুরু। এইবার লোকে চিন্তা করলো যে না আমাদের আরো কিছু নন লিনিয়ারিটি আনতে হবে, সেজন্য আমাকে হিডেন লেয়ার অ্যাড করতে হবে, সেখানে নন লিনিয়ার ফাংশন অ্যাড করতে হবে। কারণ লজিস্টিক রিগ্রেশন ইজ গুড ফর লিনিয়ার ক্লাসিফিকেশন। রিমেম্বার, আমি যদি লজিস্টিক রিগ্রেশন ইউজ করি or simply perceptron ইউজ করি লাইক দিস ইজ গুড ফর, যদি আমি ধরো দুটো আমার অ্যাট্রিবিউট রয়েছে, একটা হচ্ছে নাম্বার অফ আওয়ার্স অফ স্টাডি, একটা হলো অ্যাটেন্ডেন্স। তো আমি এক্সপেক্ট করতে পারি কি যে আমার কাছে এই যে পয়েন্টগুলো, এই যে স্টুডেন্টগুলো এরা পাস করেছে, কারণ প্রচুর পড়েছে, অনেক ক্লাসও করেছে, আর যারা পরেও নি ক্লাসও করেনি তাদের ফেল করার সম্ভাবনা। তাহলে এই দুটো ক্লাসকে if they are separable by a straight line, then logistic regression works very well. স্যার বাইনারি ক্লাসিফিকেশনের জন্যই তো বেশি ইউজ হয়। বাইনারি ক্লাসিফিকেশন তো করছি আমরা এখানে, তখন আমি শুধু একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করেছিলাম, এখানে দুটো অ্যাট্রিবিউট ইউজ করছি, নাম্বার অফ আওয়ার্স আর অ্যাটেন্ডেন্স। তার মানে x1 আর x2 দুটো আছে, তার মানে আমার সিগমা কি হবে 1 বাই 1 প্লাস টু দি পাওয়ার মাইনাস থিটা 0 প্লাস থিটা 1 x1 প্লাস থিটা 2 x2। এই তো এখানে x1 হচ্ছে নাম্বার অফ আওয়ার্স, x2 হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স। থিটা 0 will be the bias term. Okay, so if these two classes are linearly separable, then logistic regression is perfect. But if the classes are linearly not separable, that means you have to introduce some non-linearity in your model, then the logistic regression will not work, because the basis of logistic regression is this equation, so which is linear itself. So logistic regression basically কি করে? আমার একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করে ক্লাসগুলোর মধ্যে, যদি এটা একটা প্লেনে হয়, যদি 2 ডাইমেনশনাল প্রবলেম হয় তাহলে একটা স্ট্রেট লাইন, 3 ডাইমেনশনাল হলে একটা প্লেন, 3 ডাইমেনশনাল হলে হাইপারপ্লেনস, রাইট? So logistic regression, remember, that is for linear classification. Linear classification means linearly separable classes. So when your classes are linearly separable, then you can use logistic regression. But now whatever point comes on this line, এর likelihood কত? কোনগুলো এর likelihood হচ্ছে 0.5. All these points each are on this line will have equal probability in both the classes, right? So therefore 0.5. এবার এটা যেহেতু পজিটিভ ক্লাস 1, এটা ক্লাস 0, তাহলে এই পয়েন্টগুলো এই লাইন থেকে যত দূরে যাবে, যদি ধরো এই যে লাইন, এই যে পয়েন্টটা, এর প্রবাবিলিটি হয়ে যাবে হয়তো 0.55, এই পয়েন্টগুলো হয়তো 0.7, এইগুলো হয়তো 0.8। তার মানে এই লাইন থেকে যত পজিটিভ ক্লাসের ভেতরে দিকে যাবে তার
প্রবাবিলিটি বা লাইকলিহুড 1 এর কাছাকাছি হবে, তাই তো? সিমিলারলি যত নিচের দিকে যাবে তার 0 প্লাসের লাইকলিহুড বাড়তে থাকবে, 1 প্লাসের লাইকলিহুড কমতে থাকবে, তাই তো? কারণ এটা জাস্ট অপোজিট, 1 মাইনাস করলে ওটা হবে। হয়ে গেছে? তাহলে এই লাইনটা হচ্ছে আমার স্ট্রেট লাইন যেটা দুটো ক্লাসকে সেপারেট করছে। এই লাইনের উপর সমস্ত পয়েন্টের লাইকলিহুড হচ্ছে পয়েন্ট, দুটো ক্লাসের পয়েন্ট। ওকে? So, but if you have a data set like this, that this is one class and this is another class, then you cannot use logistic. You can use definitely, but its performance will be very bad because it will try to draw straight lines. But these are not linearly separable. Okay? So logistic regression is for linearly separable classes. So it draws a linear boundary between the classes, linear separating boundary between the classes. Because it is nothing but all linear regression model just applying a sigmoid function to convert it into a probability. স্যার বলছি আপনি সিগময়েড ফাংশনটাকে বলেন এস শেপ, তাহলে স্যার এখানে লিনিয়ার লাইন কিভাবে হয়ে গেল স্যার? সিগমা যদি আমি লিখি Sigmoid ফাংশনটা x এর কারণ তার প্লটের x অ্যাক্সিস y অ্যাক্সিস আলাদা ছিল। এখানে দুটোই হচ্ছে আমার ইনপুট। আচ্ছা, আর ওটা কি ছিল? একটা ইনপুট ছিল, একটা একটা আউটপুট ইনপুট ছিল। একটা আউটপুট। সেইখানে আমি এসেছি প্লটে। মানে এখানে আপনি ক্লাসগুলোকে আগে সেপারেট ক্লাসগুলোকে দেখাচ্ছি। এখানে এই প্লটটাই ডিফারেন্ট। তারপরে আমি যখন ওটাকে প্লট করব তখন ওই সিগমা ফাংশন এটা যেহেতু দুটো আছে তখন একটা সিগময়েড কার্ভ হবে না, তখন একটা সিগময়েড সারফেস হবে। সারফেস হবে, হ্যাঁ। ঠিক আছে? সিগময়েড সারফেস হবে, কারণ তখন কি হবে যে তোমার এটা হয়ে যাচ্ছে y, এটা x1, এটা x2। আর তিনটে অ্যাক্সিস থাকবে, 3D তো প্লেনই তো হবে। এবার এটা সিগময়েড মানে এইখানে কিছু পয়েন্ট থাকবে, এই সারফেসের উপর এটা একটা সারফেস, আর ওই যে x1 আর x2 এই সারফেসটা 0 পয়েন্টগুলো থাকবে। তখন তার মানে আমাকে আর এখানে একটা সিগময়েড সারফেসের মতো একটা থাকবে। বুঝা গেছে? আর এই প্লটটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট। এখানে হচ্ছে আমি একটা স্ক্যাটার প্লট করেছি শুধু ইনপুট গুলোর বেসিসে। এর এফেক্টটা আলটিমেট এফেক্টটা এই স্ক্যাটার প্লটে হচ্ছে একটা স্ট্রেট লাইন যেটা দুটো ক্লাসকে স্যাটিসফাই করে। ওকে? So let's stop here today. ট্রেন পেয়ে যাবো তোকে হেল্প করে দিচ্ছি ট্রেন আমি ট্রেন ধরবো একটু খাতাটা করতে না দাঁড়ে দেখছি আমার কাজ